Hello, everyone. Welcome to this Facebook Live with myself, Wynne-Jones, and I'm joined by Theodora. Thanks for being here. Hello, thanks for having me. So, we're talking about autism a little bit today, and autism is one of those things that is often very much, people are very confused about what autism actually is. Da, o să vorbim astăzi despre autism și multă lume e foarte confuză despre ce e asta. And it's very funny because like the first way that I really found out that I was an X-Men was from the founder of Access Consciousness, Gary Douglas, asking me, "Are you autistic?" Și prima dată când am aflat că sunt X-Men a fost de la fondatorul Access, Gary Douglas, care m-a întrebat dacă sunt autistic. And I was like, "What? Doesn't that mean that I'm like, stupid or something?" Și ce e asta nu înseamnă că sunt prost sau ceva de genul? That was my definition of it at the time. But he recommended that I started to look into the X-Men materials. Asta era definiția mea de pe atunci, dar el mi-a recomandat să mă uit la instrumentele X-Men. And what I found is that that autism isn't actually a disability. It's actually an ability we have that has many different functions. Și ce am aflat e că autismul nu e o disabilitate, ci o abilitate care are multe funcții. One of the things about people that have autism is that they tend to be questioners. They tend to question everything, even questions. Și ceva ce fac cei care au autism e că pun multe întrebări. And so people with autism are actually the question that no one else is really willing to be. Și de fapt oamenii cu autism sunt cei care pun întrebările, sunt întrebarea care nu sunt alții. And the other thing about autism is that often people talk about some of autism in terms of left brain function and right brain function, but autism is actually a whole brain function. Și despre ce mai vorbește lumea când vorbește de autism e de partea dreaptă și stângă a creierului, dar de fapt ei funcționează ca un întreg, creierul. And if you're interested and you want to know a little bit more about autism, I can recommend two really good, one really good movie called Grandin. Și dacă vreți să știți mai multe despre autism, vă recomandăm un film, Grandin. And it's about a lady who grows up with autism and doesn't talk until quite late, but she manages to use her abilities to actually create some amazing things in her life. Și este despre o doamnă care nu vorbește până târziu în viață, dar reușește să creeze ceva uimitor cu abilitățile sale. And I won't give it away too much, but go and watch it. And the other thing that I would recommend is something that I've been watching recently called The Good Doctor. Și nu vă spune mai multe despre film, mergeți să-l vedeți. Și un serial la care se uită recent e Doctorul Bun. And The Good Doctor is about a young man who is a doctor and who is training to be a surgeon. And he has autism and he looks at the world in a really different way. And he's able to apply those skills and those abilities in his work to see things really differently. Și serialul este despre un doctor care se pregătește să devină chirurg și cum aplică el abilitățile pe care le are ca autist în această lume. And so he manages to come up with these ideas and methods and ways of actually treating people and coming up with different methods in surgery that no one else is thinking about. Și reușește să vină cu metode și soluții la problemele oamenilor pe care alții nu le găsesc. And this is just some of the examples of the way that you can be different with autism and actually use it to create your life and create a different possibility. Și astea sunt doar câteva din modalitățile prin care poți fi tu cu abilitățile de X-Men și să-ți creezi viața. So, did you have any questions? Well, I wanted to share a bit about my experience with autistic children. Yeah, please.
Yeah, a long time ago, I went into this like center where they do activities with children, and I remember I was so scared, or there was a lot of fear around them. Puțin din experiența mea cu copiii cu autism, e că am fost mai de mult într-un centru unde făceau activități cu ei și mi-aduc aminte că eram foarte speriată sau era multă frică în jur. And also the people there, they were, I don't know, they were using force, and then the children were a bit violent. Și oamenii de acolo poate foloseau violența sau erau cumva îi bruscau și copiii deveneau violenți. Yeah, and I just didn't know how to be with them. Și nu am știut cum să mă comport. And then, later, recently, I went and did a bit of yoga with them. And it was a different space because I went there going like, maybe I'm a bit more like them and I don't have to be afraid of them. Și recent am făcut puțin yoga cu copii cu autism și am fost un spațiu diferit pentru că m-am dus știind asta că poate sunt mai mult ca și ei și nu are de ce să-mi fie frică. Yeah, and that's a really great point because a lot of X-Men function from a very different space and they communicate from a very different space. And sometimes they also don't have the same barriers that a lot of people have in terms of communication. Da, și mulți X-Men funcționează diferit și comunică diferit dintr-un spațiu diferit și nu au aceste bariere pe care mulți le avem. So it can be a little bit intense when, you have someone sort of communicating with you in a way that you're not really used to. Și poate fi puțin intens când ai pe cineva care comunică cu tine într-un fel în care tu nu ești obișnuit. One of the things that I like to remind people of is like, if you think of a friend and then they call you, that's a communication that you're having with that person. Și ce îmi place să le reamintesc oamenilor e că atunci când poate te gândești la un prieten și apoi el te sună, asta e o formă de comunicare. And a lot of X-Men will communicate from this place that is not about the words, but is based on the energy. Și mulți X-Men comunică din acest spațiu care nu este despre cuvinte, ci e despre energie. Yeah, and an X-Men's first language and the language of for someone with autism is energy. It's their first language, and that's really how they navigate the world. Și pentru X-Men și pentru cei cu autism, primul limbaj e energia și așa navighează în lume. So, we have a disabilities or abilities class coming up, which is an Access X-Men 2-day specialty class. And it starts around this time tomorrow. So it's very exciting. And Romanian translation will be offered by the lovely Teodora. And we're very much looking forward to it. Da, și o să urmeze clasa de X-Men, abilități sau dizabilități, care începe mâine, pe la ora 12, tradusă în română de mine și suntem foarte entuziasmați. You can find more details at Wynne-Jones.com, and we would love to have you there if it sounds like fun, and come and explore what it is to be an X-Men and how you can create your life in a different way that actually works for you. Și o să găsiți mai multe detalii pe link și vă așteptăm, dacă vi se pare distractiv și credeți că o să creeze pentru voi, să veniți la clasă și să aflați mai multe cum vă puteți crea viața. Thank you so much, and thank you, Teodora, and I look forward to seeing you tomorrow. Thank you! Bye! Mulțumim! Pa!